Muriega eroriri miturire na miikarire miega ya Agikuyu. Jitagwo muthuri ti Njuguna wa Mwangi, muithira wa mbari ya Gathubati, muthuri wa Matathi aria maheanaga kirira. Umuthi ndoiga giikaro giki kwaria na Gikuyu tondu iwengi ndonire ati njarie na Githungu tondu anake aria ndirenda kurunga gucokia mukaro ni undu wa githomo kiria mathomire ngiigua Gikuyu wega na hau ndirendaga gukindira na ruthiomi ruria mekuigua. No riu haha ha Ngurario kugurariria mahiu maria maracirio ritwa ringi Ngurario ni gicunji kimwe ngwariria ihinda riri njoke thie gacunji kangi njarie kwindu gwita Ndathimi cia Thingira tondu Gikuyu ni kiarathimanagira na tondu muthuri agikaraga Thingira nikio arathimanagira. No ngwaria no kuhi tondu maundu no rikiru meho ona gutuika ibuku riri ningeretie kunyihia kana gucunga muno tondu nijui andu aingi matithomaga muno uguo it's a summary and the depth of the rich Kikuyu is captured in the various books that are in the literature bibliography. Now, yambiriria ngigweta uhoro wa Ngurario nyambe njuge andu aingi matiakoragwo mena uhiu cia kuracia. Koguo uhoro wa Ngurario wokaga thutha-ini na wokaga kaingi riria andu acio mahikania maramata indo magea indo macoka magea kairitu kambiriria kugia na tuthetha ndugu aria matoi ni tunyondo. Muthuri ucio nionaga irinda ritari iraihu undu goka ni kuriambiriria gwika atia gucerwo magethitanga makoiga ni bati kuracia na ruracio twagwetete mundu kuracia mutumia ucio thutha wa kunyuirwo njohi ya mathigi ni oimaga muhiriga wake wa guciarwo wa muiritu wa guciarwo agathi agetanagia na muhiriga wake wa muiritu thiini wa igongona ria Ngurario. Njohi ya mathigi no yanyuagwo ni gukindira ati biu mutumia ucio na thire na gituika wa muhiriga wa kugurwa wa muguri matunahia. So mutaratara uria warumagirirwo ndigũtinda ngiuga ona ibuku rĩrĩ thiĩkĩrĩte hinya mutaratara tondu ona rimwe ni kuri andu matakinyaga ikinya riri no ria kiriho no ni gukigweta ati thiini wa ikinya riri ungikorwo we wigitanga wigitonga na wina mirigo ya kuracia na ningi na hota gukorwo ni urathama itura riu ni ungiahoire muhiriga wa muiritu magwitikirie weke igongona riri ria Ngurario irungu ria rio
gĩtakinyĩte. Kuoguo nĩ ũngĩathĩnjire ngoima ya Ngurario rĩrĩa ũrathĩnja ngoima cia rũracio. No, kĩrĩa gĩatũma ngwĩte ũguo, ngoima icio mbũri iria cia ũraracia na cia ngoima ya Ngurario itingĩakorirwo i hamwe, no nginya ikorwo cigĩtwo mwanya, tondũ nĩ igongona mwanya, na rĩekagwo mwarĩkia igongona rĩa rũracio rĩrĩa ngwetete gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ tũrĩkĩtie kũrĩkia. No nĩ ngũkĩgweta atĩ ngũgweta nyama iria ciakoragwo igĩkorwo nĩ cia igongona rĩu, na ciakoragwo ihana ta ũũ. Now, like I said here before, I'm not going into details of the Ngurario. The reason, because the details can be found in the book. But I only want to highlight, for example, the meat that were eaten in the ceremony, nyama cia Ngurario. There were 6, and they have specific names given to them. Now, the next thing I want to mention, to highlight, is the importance of this ceremony in cementing the relationship between the father of Mwanake and the father of Muiritu. After the goima of Ngurario was eaten, the following day, the father of the girl comes to the homestead there, Muthoniwe. And the purpose of that was nekwa barua rwa goima ya Ngurario, meaning to spread the skin of the mbuzi that was slaughtered for that. And they will, of course, drink the pombe fitting the ceremony. So the emphasis is the richness of that process in cementing, continuing to cement the relationship. Because I told you, Ngurario, after Ado acio eri matema keade, amaria nyama cia Ngurario, mutumia ucio hikete kuu ni wa muciĩ ũcio Matunahia. I emphasize, belongs to that compound Matuna. Na bũrũri wothe nĩ mamenya ũcio nĩ mutumia wa kũheo gĩtĩo nĩ ũndũ nĩ mũgurarĩrie. I've said not everybody had the property or means to do it, and that's why I'm not going to give it as much emphasis as I said the process of Ruracio. The other point which I want to remind people that Johia Mahuti was drunk the second time. I'm repeating and concluding because it reinforces the fact that the girl will no longer ever go back to the Muheriga of where he was born. The second point I want to emphasize is that people who came from far, remember, just like the rich person, I said they were given permission to do Ngurario when they were bringing Ruracio. Now, when the time comes that their daughter have got
Uguranio kiria ngwenda gwikira hinya ni kuririkania andu uthoni wa Mugikuyu ndwari ihinda riigana atia arikie. Ria keri ti andu othe mahotaga kugurariria. Ria gatatu ni twoigite ati andu a kuraihu kana itonga mundu wari na indo ni ahoyaga rutha ake Ngurario akiracia na ndagweta indo icio tiatukanagio. No riria kairitu gagakinya ni karuta tuthetha ndugu na nirio riari irungo riria ruracio rwarehagwo. Ni hari njohi na kaburi kareagwo getagwo wa kurunga icuri. Tondu niarugite niekire undu umwe mbere yaguo, riu ni kurunga. Na ni yari njira imwe oya gukenanira. Kwa uguo wekwa uguo mundu ucio ndari irungo ona rimwe arugite. Athirikiriria akwa, tondu ni mwaigua ati ndirakindira mundu kwenda guthie na urikiru uirie nguriro no athome ibuku riakwa kana athome mabuku mau mangi ngwetete meho na urikiru muingi. Now, gicunji giki ni ndoigite Agikuyu ni mari na ndathimi ciekagirwo kuria muthuri aikaraga Thingira, na nikio ndicitite ndathimi cia Thingira. Ni ngwetete haria rita riria turoigaga ugurani, mwanake rimwe njohi yake ni aguragwo ni aregagwo. Mwanake tocio angiatuire mikoigwa no mwiritu ucio kwenda, nietaga andu aria maruaniire andu arika riake makamwira ni tuthie nyuai njohi ino yaregwo ni awa, mundeithie tugatahe uhiu. Gutaha uhiu ni cattle rustling, na ni gwekikaga haria gukuhanairie miaka-ini ya Maathai kana Ikamba. Even though that was one of the record in the archive shows that is one of the things that the colonial government stopped, but it used to happen. Now, if the young man after some time wanted to make peace, he would come to the Thingira, he will set the mamawe. Or sometimes the girl can insist that want to appease the parents. Sometimes both sides. Because remember, they married without the parents' blessing. And they would like to appease the parents, and that was allowed. And when they brought, if the overture of making peace was accepted, then a Ndathimi would be done. Ndathimi cia Thingira. And henceforth, peace will be brought. I did mention that, remember I said the children who are born out of wedlock without the blessing, and they were told they cannot name. And I said they are named after Wokabi because the bride wealth was got from cattle rustling from Okabi. Such names would be given names like Wokabi, Nyokabi, meaning they have association with Okabi. All animals or birds like Jobu, Nyaga. That's how those kind of names came about. But subsequent to that, blessings,
they can be told, you can also refer us with the name he would have been given. That was an option that after being blessed, they could be given the permission on a mwana ũrĩa wagĩtuirwo nyagari no etagwo no eragwo ona ũyũ nowe ng'ania nowe Kamau. But before that, he would not be, the name will not be changed, but they can say he can also be referred as the name of the parent who had said, Dagatuo. Gĩtũmi gĩa kerĩ, mũirĩtu arathimagwo Thingira. Mũirĩtu nĩahiragĩrwo ihu riko na akaga kũhika. Mũirĩtu ta ũcio ahanaga ta mũkĩhĩ kĩa mũciĩ ũcio wa ithe. Ciana cia arũme itiarĩ na thĩna, no cia airĩtu nĩ hakorwo hena thĩna tondũ Gĩkũyũ mũirĩtu oinagĩrwo na runo kana mwehio wa nyina. Na njĩra ĩngĩ nĩ kuga agetĩrio rũracio ta ũrĩa nyina etirio. Rĩu mũirĩtu ũyũ ndarĩ runo. No tondũ mũirĩtu ta ũcio agĩire iriko na agĩikara gwa ithe, nĩaheagwo mũgũnda. Angĩenda na agĩe na ciana na irenda kũhika, okaga akera mamawe kana tatawe ere ithe nĩarenda kũmũrugĩra njohi ya ndathimi cia Thingira, na yetĩkĩrwo oka Thingira ya njohi ĩyo yanyuo, ithe nĩetĩkĩra mwehio kana runo rwa mũka nyina wa mũirĩtu ũcio rũkahũthĩrwo na tũcũcũ. Rĩu kwa rĩu kũrĩ atumia angĩ moimaga ona na magathiĩ kwĩikaria moimĩte kũu gwa ithe, no rĩrĩa ciana ciao ikenda kũhika mageka oro ũguo, makona runo marathimwo. Rĩu nĩndoiga ndathimi igĩrĩ na igĩrĩ ndarikarikĩria, na nĩ kũmũgucĩrĩria ndĩramũgucĩrĩria nĩgetha mũthome ibuku. Koguo ndathimi ici ingĩ no kũhutia ngahutia igũrũ nĩgetha mwĩthomere ibuku-inĩ. Ndathimi ya gatatũ yarĩ airĩtu a Gĩkũyũ nĩ maiyagwo nĩ ũkabi kana ikamba. Rĩrĩa makenda ndathimi nĩ ũgwĩthomera. Gĩtũmi gĩa kana nĩ airĩtu arĩa maiyirwo nĩ kuma ũkabi. Tiguma kĩ? Ũkabi kana kuma ikamba. Ndũ acio gũtirĩ mĩhĩrĩga yokire nĩgetha magetĩkĩrwo matue ciarire. Nao nĩ makarathimĩrwo Thingira, na mĩtaratara ĩyo yothe nĩ ngwetete ibuku-inĩ. Rĩu haha nĩ ngwenda gũtara andũ tondũ nĩ njũĩ nĩ ũndũ andũ nĩ manyitanire na kabira nyingĩ, na ũgĩkinya makagĩa athũngũ kinya niĩ mwenyewe airĩtu akwa magũrĩtwo ciana ciakwa igũrĩte kuma na nja na airĩtu akwa magũrĩtwo na nja. Koguo nĩ ngwenda kũgweta atĩ mangĩenda kũrũmĩrĩra Ũgĩkũyũ he njĩra ngũgweta na ũnyinyi. Mwanake nĩ tugire agũranagĩrwo nĩ ithe,
Koguo mundu wa naja umete if is a muzungu or mumbaluya mujaluo, if you really want to follow the traditional way of doing things, there are two ways. One, mundu no aciarwo na mburi atuike Mugikuyu. Mwana igua andu makiuga ni maciaritwo na mburi, actually is being adopted. And the family who have adopted you becomes your father, and his clan becomes your clan. So the whole process will be conducted according to the Kikuyu tradition. The other method is easier. Comes because during the famine, for example, young men would run away from where they were born and they will go looking for somebody who can employ them, and they will grow up there. So when they come for circumcision, they will be circumcised in that home if the person who uria ukoretwo akirithia tondu kurithia andu tacio marithagia na mundu ucio one ni mwana mwega, he would produce mburi na njohi ya kahiu, symbolizing nigetha aruire kou. The part mundu uruire kwa muthuri ucio atuikaga ni ithe, and therefore can perform all the processes mentioned in the process of marriage on behalf of that person. So if a person in Mujalu or somebody in Muzungu can produce that goat and bear ya kahio and given to the Mzee, and the process is written in the book, you'll see, and therefore that new father will do the process properly. So with this method, you can see Kikuyus could accommodate everybody, whether you are born as Kikuyu or born outside. There are ways and means to accommodate you and do things properly. My viewers, thank you for listening to this, and I hope it has opened the eyes of the young people that menda gucokia mai mukaro kwi njira nyingi cia gwika maundu uria mabatie gwikwo na Ugikuyu. Thank you very much.